veyahut da çok miktarda benim duyduğum Faik abi gibi abi denir. Etrafımda herkes çoğunlukla abi dediği için ben de dedim ki yaptım oldu. Faik abi diye kanalımın ismini koydum. Zira şimdi bu kanalda beni seyredecek olan insanlar olursa birçoğundan muhtemelen yaşça büyük olacağım. Ve onlar da hitap etmek durumunda kalırsa Faik abi diyecek. Ben de dedim bir ağız alışkanlığı olsun. Şimdi de Faik abi diye kanalımın ismini koydum. Bunu da aydınlatmış olduk. Önemli bir konuydu. Devlet meselesi olmasın diye. Şimdi ben bu videomu biraz fazla uzatmadan kısa tutmak istiyorum. Eğer ki bir takım şeyleri merak eden olursa onları zaman içerisinde anlatırım düşüncesiyle her şeyi şimdi anlatmanın mantığı anlamı yok. Ben sadece kısa öz bir bilgi vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Eşimi çok genç yaşta kaybettim. 12 sene oldu yaklaşık. Ondan sonra annemi de kaybettim. Allah rahmet eylesin her ikisine ve tüm vefat eden yakınlarımıza. Bu vefatlar beni bayağı bir sarstı. En son Manisa'da oturuyordum. Annem Manisa'daydı. Ben bu arada Manisalıyım. Manisa'da oturuyordum. Anneme 3,5 yıl bakmak nasip oldu. Şükürler olsun. 3,5 yıl ona bakabildim. Hastalandı. Bayağı bir ağır, son zamanlarını ağır geçirdi. Gönül isterdi ki daha çok 3,5 yıllar olsun ve ben ona doya doya bakayım. Ama işte maalesef hayatın, dünyanın, yaşamın kuralları. Hepimiz bir gün bir sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Kaybediyoruz veyahut da kaybettik. Dediğim gibi Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi Manisa'da anneme bakarken Manisa'da yaşadım. Onun öncesinde yurt dışındaydım. Anneme baktıktan sonra, annem rahmetli olduktan sonra ikinci bir kaybı yaşadım. İnsan çok yakınlarını böyle kaybedince biraz bir şekilde e, yani durumu iyi olmuyor. Öyle diyeyim, özetleyeyim kısaca. Söyleyecek söz bulamıyorum. Kusura bakmayın. Ve 2 sene önce Manisa'dan ayrıldım. Ayrılma sebebim şuydu. Yaşadığım yer, geçirdiğim zamanlar, sevdiklerimle geçirdiğim zamanlar bana hep onları yaşatıyordu. Ha diyeceksin ki ya elbette ki yaşayacaksın onları, anıları yaşayacaksın. Ama benim bünyem kaldırmadı. Yani ben onlarla beraber geçirdiğim yerlerde geçirdiğim zaman hep onları yaşadım ve bu benim hep acımı tazeliyordu. O sebepten çok radikal bir karar aldım. Dedim ki ben dedim buradan çıkacağım. Gideceğim benim hiç kimsenin tanımadığı, benim tanımadığım bir memleket. Çünkü sen onu kabul ettikçe onu daha çok var edersin ve o senin işine yaramayan o düşünce her neyse. Ben değersizim mesela. Ben kendimi değersiz hisseden bir insanım. Ben bunu kabul ediyorum. Peki senin kendini değersiz hissetmenin sana ne faydası var? Senin hayatında ben zaten daha fazla parayı hak edecek bir insan değilim. O yüzden ben şu anki parayı kabul ediyorum. Ben daha fazlasını zaten yapamam. Ben neyim ki? Ben kimim ki? Derken kendine dediğin nokta aslında ben daha iyisini hak etmiyorum ve bunun için bu kadar değerli değilim noktasını gerçekten kabul etmek istiyor musun? Yoksa bunu kabul ettiğinin mi farkında değilsin? Burada çok fazla etmen var. Evet hepimizin karakteri var. Evet hepimizin farklı zevkleri var, farklı görünüşleri var. Tabii ki kabul etmemiz gereken belli noktalar var, zevkler var, renkler var, en sevdiğimiz ve bunların hepsi farklı birbirinden. Evet ama bu gölge yanlarımız diye konuşabileceğimiz, tabir edebileceğimiz, bizi kötüye götüren, bizi pek de ileri taşımayan o düşünceler, olumsuzluklar, negatiflikler
Aslında sanki biz onlara kabul etmek zorundaymışız gibi. Ya ben zaten işte yani böyle geldi böyle gideceğim. Böyle geldi böyle gideceğimi kabul ettiğin an zaten öyle gitmeyeceksin. Daha kötüsüne gideceksin. Neden söyleyeyim? Çünkü sen onu kabul ettikçe, sen onu var ettikçe, varlığını tamah ettikçe ve kendin bunu vurguladıkça o zaman gerçekten de daha da o olacaksın. E, Bu kabullerin ve kuantum sisteminde nasıl gerçekleştiği noktasında olan bir nokta. Yani sen zihninde bir şey kabul ettiğinde, var ettiğinde o diğer olasılıklar sisteminden onunla eşleşip senin hayatında var olmaya başlıyor. O yüzden zihnindeki o şeyi kabul etmemen gerekiyor. Ama sen onu kabul ediyorsan, o negatifliği ve zihninde var etmeye devam ediyorsan hayatında olmasına da göz yumuyorsun demektir. Bu parasızlık olur, aşk olmadan olur, işte ilişkilerde bozukluklar olur, aldatmalar olur. Çünkü aldatan insanı da sen seçiyorsun. Yani aldatan insan diyorsun ki aslında enerji seviyesinde bunu diyorsun. Bu erkek aldatır, o yüzden ben buna ısındım. Hani gerçek bir sevgi hissetmiyorsun aslında. Senin kafandaki bütün algıları uyan o erkeği, o kadını seçiyorsun ve sonra diyorsun ki ben ona aşık oldum. Halbuki konu tamamen senin zihnin içindeki kabul ettiklerinle alakalı. Kabul ettiğini yaşarsın ve kabul ettiğin de sadece karakterin değil. Senin karakterin kötü olmak değil, senin karakterin insanlara bağırmak değil, senin karakterin öfkelenmek ve insanlara çıkışıp durmak değil. Öfke bir karakter değil. Öfke bir şeylerin çıktısıdır. Ve o içinde tuttuğun, bastırdığın şey her neyse onun çıktısı. O içine tuttuğun, bastırdıklarını atman lazım mesela. Bunları çalışman lazım. Ya da e, kendine vermediğin değer başkalarını önceye koymak, bu güzel bir şey değil. Bu güzel olduğu öğretildi ama bunun sana bireyselde hiçbir faydası yok. Evet, insanlara çok güzel faydası var. Benim yakınımda olsaydın ve bana fayda sağlayan bir insan olsaydı ben sana yine derdim. Önce bir kendine bak. Çünkü büyük ihtimal etrafındakiler demiyordur. Çünkü olması gereken bu. Sen kendine fayda sağladığında zaten sevdiklerine kat 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 dahasını sağlayabilirsin. Fakat sen kendine faydası sağlamadan başkalarını vermeye çalışırsan da bu da seni kendinden eksiltmek oluyor. Bunların hepsini zaten detaylıca anlattım. Ama bazı şeyleri karakter olarak kabul etmenin ötesine gitmemiz lazım. Bazı şeyler bizim karakterimiz değil. Ve bu bazı şeyler de bizim yüzleşmek zorunda olduğumuz gerçeklikler. Öfke sorunun mu var, sinir krizi mi geçiriyorsun, panik atakların var, hastalıkların var. Bunların hepsi bedeninde birikmiş noktalardan ortaya çıkan şeyler. Hastalıklar, panik atak, krizler, daralma, astım artık neyse bunların hepsi zihinden geliyor arkadaşlar. Çünkü zihnin basit bir prensibini anlatayım size nasıl çalıştığını. Şimdi zihnimiz bedenimizi yönetiyor. Ve zihnimizde var ettiğimiz her düşünce, kabul ettiğimiz her düşünce bizim bedenimizde olanları etkiliyor. Hormonlarımızı etkiliyor, bedenimizin nasıl dönüştüğünü etkiliyor, bilinçaltımızı etkiliyor. Bilinçaltı zaten her şeyin farkında. Biliyorsunuz hani komplo teorilerine falan, komplo teorisi değil de hani her şeyi fark ediyor. Bilinçaltı mesajları, subliminal mesajlar bilinçaltına verilirler. Çünkü biz onu gerçekten gözümüzle fark edemiyoruz aslında ama bilinçaltı alıyor. Çünkü o orada ve biz onu gördük. Artık bilinçaltımıza girdi o. Değil mi? Yani bu şekilde hani subliminal mesajlar bu şekilde veriliyor ya. Hayatımızda da bilinçaltı da bunu bu şekilde de çıktı alabiliyor. Mesela ayağınızı vurdunuz, elinizi vurdunuz, kolunuzu vurdunuz. Aslında bir noktalarda, bir yerlerde ya kendinize zarar vermek istiyorsunuz. Ya diyorsunuz ki kendimden nefret ediyorum ya kendimi sevmiyorum diyorsunuz. Ve bu sevmediğiniz, nefret ettiğiniz noktalarda bilinçaltınız diyor ki ben kendimden nefret ediyorum, ben değerli değilim, ben önemli değilim. O zaman benim acı çekmem lazım falan böyle kolunuzu, ayağınızı bir yerlere vurmaya başlıyorsunuz. Yani bacakları böyle mosmor olan insanlar vardır. Hep sakarlık yapan, hep bir yerlere vuran. Bunların asıl sebebi aslında bireyin kendini cezalandırmak istemesidir bilinç altında. Demek ki kendini suçlu hissediyor. Demek ki kendini güçsüz hissediyor. Demek ki kendini yetersiz hissediyor. Demek ki kendini bir yerlerde başarısız hissediyor ki cezaya hak edecek bir şey düşünüyor kafasında. Bunu düşündüğü için de bedeni ve bilinçaltı ona onu yaşatıyor. Bakın çok basit bir örnek verdim. Bunu bir de hak ettiğinizi düşündüğünüz ilişkilerde, parada, sağlıkta, aşk hayatınızda, kariyerinizde düşünün. Bunu hak ettiğinizi düşündüğünüzü yaşarsınız. İşte hak etmediğinizi düşündüğünüzde itersiniz. O yüzden de sen güzellikler seni kapına kadar gelip böyle dayansa vursa bile sen onu hak etmediğini düşünüyorsan ve o güzelliği kabul edemeyecek durumdaysan hayatında onu alamazsın. Ben bunu kaldıramam, ben bunu yapamam dersin. Ve onu itersin. Bazı şeyler sizin karakteriniz değil. Ve şu da normal değil.
Ben hep masumum. Ben hep işte kötüye tabi tutuldum. Ben hep başıma bir şeyler geldi. Evet, başınıza bir şeyler gelmiş olabilir. Ama bir noktada kendinize de ben de şunu yaptım, ben de şu boku yedim demeniz noktası da değerli ki bu bireysel yüzleşmeyle alakalı. Burada kendinizi suçlayacaksınız çünkü o suçluluk hissi zaten orada. Çünkü siz zaten aslında bir yerde kendinizi suçlu hissediyorsunuz ama onu da bastırıyorsunuz. O baskılar var ya, böyle biriktirdiğimiz üstüne koyduğumuz, onları böyle kaldırmamız gerekiyor. Ee, Ben daha önceden yani ergenlikte diyeyim artık, benim bir 12 yıl önce olmuş o kadar. O zamanlar böyle felsefe kitapları, işte böyle aykırı kitaplar okumaya falan başlamıştım ve felsefe kitaplarını hep böyle e, karakterlerde gördüğüm, analiz ettiğim kabul ediyor. Nerede? Hayatının neresinde kabul ediyor. Buradan nasıl çıkabilirim? Çıkamayacağının farkını ediyor. Yani çıkış yok. Çıkış yoku görüyor ve orada olmak zorundayım mı kabul ediyor. Biliyorum siz de böyle hissediyorsunuz. Çıkış olmadığını düşünüp orada olmak zorunda olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. Bir çıkış var. Sadece bu kendinize cesaret etmekle ve doğru yöntemi seçmekle alakalı. Bu doğru yöntem ne? Doğru yöntem sizi sizden uzaklaştırmayacak. Sizi sizden uzaklaştıranları ortadan kaldıracak yöntem. Bu da negatif düşünceler, bu da negatif yanlışlar. Yani olumlama yapmak negatifi kaldırmadan bir işe yaramaz. Ama negatifi kaldırıp olumlama yaparsınız, o zaman işte size ait olmayanı atıp hali hazırda olması gerekeni yerine koymaya başlarsınız ve artık kendinize daha da yakınlaşmaya başlarsınız. Ve de bu süreç halinde kendinize gittikçe daha da yakın olursunuz ve bütünleşirsiniz. O yüzden şunu demek istiyorum. Kendinize bakıp gerçekten size tabi tutulan o kötü şeylere sahip misiniz? Yoksa o şeyler size söylendiği için mi oldu? Siz bunları kabul ettiğiniz için mi oldu? Yoksa bir zamanlar oldu, sonra herkes size söylemeye başladı o kötü şey her neyse suçlusun, hep senin başının altından çıkıyor böyle şeyler dedi ve sen onu kabul edip artık bunu yapmaya mı başladın? Karakterini o mu yaptın? Yani bazı şeyleri biz kabul ettiğimizde o oluyoruz. Bu ailemizin bize ne öğrettiğiyle çok alakalı. Genelde ortamcı çocuklar çok sorun çıkarırlar. İşte bu başta görünmek için olsa da sonrasında artık bu onun karakterine oturur ve hayatı boyunca hep sorun çıkartan, hep aykırı olan tip olur. Ve ne yaparsa yapsın hep suçlu bulunur. Karakterini değiştirse bile yine suçlu bulunur. Çünkü ailesi onu öyle görüyordur ve o ailesi bunu değiştirecek kafada değilse, o kişi değişse bile yine o öyle görünür. Peki sen burada gerçekten ailenin dediği o suçlu, yaramaz çocuk olarak mı kalmak istiyorsun? Yoksa gerçekten kendini gerçekleştirip kendini var etmek mi istiyorsun? Onlar sana ne söylediklerini değiştirmeseler bile. Burada da ne bir etmen çıkıyor? Başkaları bize neler söylüyor? Başkalarının bize söylediklerine ne kadar takıyoruz? Hayatımız boyunca başkalarının bize söyledikleriyle kendimizi gerçekleştirdik çünkü çocuktuk. Çünkü büyüyorduk. Bu çok normal. Ama büyüdükten sonra sen hala onlarla kendini gerçekleştirmeye devam ediyorsan demek ki bir yerlerde hala yetişkin olmayı kabul edememişsin. Ve yetişkin olmayı kabul edemediğin noktada hayatında zaten sen yoksun. Çünkü sen hala birileri tarafından yönetilen bir çocuksun. Sen hala birilerinin işini yapan, birilerinin işini gören, kendini görmeyen, kendini kim olduğunu bilmeyen, karakteri olmayan, ne istediğini bilmeyen bir çocuk olarak aslında duruyorsun. Hayatın ne aşamasında olursan ol. Bu başkalarına saygı duymak, ailenle iletişimin olmasıyla alakası yok bu durum. Gerçekten sen zaten şöylesin, sen zaten böylesin denildiğinde buna girip evet ben böyleyim, bana hep böyle yapıyorlar demek normal değil. Özellikle aile videoları Instagram'da karşıma çıkanlar. Ailedeki annelerin, babaların çocuklarına neler dediği, kardeşlerin birbirine neler dediği. Ama genelde anne babalar. Yani işte sen zaten hep böylesin, sen zaten şunu yapamazsın, git başımdan. İşte saçmalamaya başladın, seninle mi uğraşacağım? Yani bir çocuğa bunu demek ve bir çocuğun bunu kabul edip gülmesi, bunu şakaya vurması. Yani aslında yaşadığı travmayı şakaya vurması. Bazı şeyler küçük gözükür. Ama bunlar o kadar birikmiştir ki birey eğer biraz daha böyle dolup ağlamaya başlarsa bunların hepsini kusmaya başlar. Çünkü ailesinin o dediği her şeyden alınmıştır, her şeye üzülmüştür. Çünkü onu hak etmediği, o sözleri hak etmediğini düşünüyordur ve biliyordur içten içe. Ama o onun ailesi olduğu için o sözleri kabul etmek durumunda kalmıştır. O yüzden de birey değişmeye gittiğinde değişmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü ona ailesi öyle olduğunu söylüyor ve ailesini seviyor. Ailesini kaybetmek istemiyor. Zaten artık karakteri de o olduğunu düşünüyor. Artık karakterinin öyle bütünleştiğini düşünüyor.
O yüzden birey de değişmeye eğilimli olmuyor. O yüzden herkes çok toksik ama kimse farkında değil. Çünkü herkes olduğunu kabul etmiş durumda. Toksikliği, kötülüğü, negatifliği, kendin hakkında kötü düşünmeyi, kendini sevmemeyi, aldatılmayı, yalan söylemeyi, birbirinin arkasından konuşmayı, dedikodu yapmayı, birbirini kötülemeyi kabul etmiş durumda. Bunlar o kadar normal ki herkes için, bu kadar normal olduğu için hayatlarında insanlar hala var ediyor bunu. Ve bunlar var edildiği sürece de insanlar değişmeye gitmiyor. Çünkü bu zaten var. Ama benim için şaşırtıcı bir etmen oluyor. Çünkü böyle bir şeyin varlığını kabul etmiyorum. Etmeyeceğim de. Asla etmeyeceğim. O yüzden de bu tarz şeyler görmek, izlemek, fark etmek beni hep şaşırtıyor. Bu çok mutlu, çok güzel gözüken videolarda bile insanların milyonlarca, yüz binlerce beğeni verdiği videoda bile o kadar toksik şeyler dönüyor ki. Bu hani illa görünen cringe adı altındaki noktalar da değil yani. Ve insanların bu noktada bilinçaltı neler işlediğini bilebilse, gerçekten kendilerini ne kadar kötümsediklerini, bazı kötüyü ve kendilerine yapılan saygısızlıkları nasıl sustuklarını ve kabul ettiklerini bir bilseler, bunu fark etseler zaten orada nokta kopuyor. Benim önceden hep susardım, bunları görmezden gelirdim, sessiz kalırdım. Ailemden olsun, arkadaşlarımdan olsun, çünkü işte derim onun niyeti böyle değil. Ama şu an diyorum ki niyeti iyi değilse onu söylemesin. İyi bir niyetindeyse, beni üzmek istemiyorduysa eğer, o zaman bunu düşünüp söyleyebilirdi. Ben onun yerine düşünemem. Eğer o an düşünemediyse bile bu onun sorunu. Benim üzüldüğümü görüp o kendisi anlaması gerekiyor ve bu benim umurumda değil. Ne yaparsa yapsın kendisi. Ben sınırımı direkt çizerim. Çünkü birisi saygı sınırını aşıyorsa, sizin karakterinize olmadığınız biri gibi olduğunuzu söylüyorsa ve bu çok yakınınızdan geliyorsa hiç önemli değil. Çünkü o insan sizi görmek istemiyor. O insan sizi bir şey yapmak istiyor. Belki de o yapmak istediği şey onun karakterini tatmin edecek ve onun hayatında yapamadıklarını rahatlatacak bir noktaya getirecek. Onu belki stabilize edecek. Yani belki de konu sizinle alakalı değil ama bunun da bir önemi yok. Tek önemli olan şey, o insanın size dediklerini kabul mü edeceksiniz? Size söylediği kötü şeyleri, kötü düşünceleri. Sen şöyle çirkinsin, sen şöylesin, sen zaten bir şey başaramazsın, sen kimsin ki, sen ne yaptın ki, işte sen zaten böyle bir insansın, senden de bunu beklerdim demesine göz mü yumacaksınız? Yoksa hayır, ben böyle bir insan değilim, ben bunu hak etmiyorum. Sen kendi kafanda kuruyorsun ve umurumda değilsin, ne yaparsan yapma diyeceksiniz ve hayatınızdan çıkaracak mısınız? Sınır çizmek, birine hayır demek, ona kavga gürültüyle gitmek değil, onu gerçekten hayatınızdan çıkarmaktır. Ve sınırı aştığı noktada. Bu çok değerli bir adım. Sen onu hayatından çıkardığında, sen onun sınırı çizdiğinde bilinçaltın diyor ki evet, ben öyle bir insan değilim. Ben bu sözleri hak etmiyorum diyor ve artık enerji alanından, düşünce sisteminden bu kodlamaları çıkarmaya başlıyor ve bu çıkarmaya başladığında, bunu kabul etmediğini gördüğünde artık etrafında seçtiğin insanlar da o adımda gidiyor ve insanlara da e, sana saygı duyan insanları seçmeye başlıyorsun ve onlarla daha iletişim kurmaya başlıyorsun. Çünkü sen kendine saygı duyuyorsun. Çünkü sen kendine saygı duyduğunu kanıtlıyorsun kendine. Ama yok ya, o öyle demiştir ya, susayım. O öyle demek istememiştir ya, öyle bir şeyler olmuştur ama önemli değil. Ben susacağım. Ben bunu yutacağım. Ağzımı açmayacağım. Bir şey söylememem gerekiyor. Bir konu etmemem gerekiyor. Şunu yapmamam gerekiyor. Bunu yapmamam gerekiyor. Tebrik ederim. Çok güzel bilinçaltı kodlamaları kazandınız. Kazandıklarınızı da derinleştirdiniz. Aile konusu çok hassas. Ama aile kutsal değil. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü insanlar hep ailesinden vuruluyor. Ben de hep ailemden vuruldum. Her noktasından vuruldum. O yüzden de aile diye, kan bağınız var diye bu onların size iyi geleceği anlamına gelmiyor. Özellikle ruhlar zaten. Ruhu olan insanlar, kalbi olan insanlar hep yakınlarından vurulur. Çünkü yakınlarını kontrol edebilirlerse ona en çok zarar verebileceklerini düşünür sistem. Bu nedenle en yakınlarınızdan her zaman vurulursunuz. Bu da sizi bireyselleşmeye götürür. Benim için hayatımda bu oldu. Bireyselleşmenin böyle bireyselleşmesini hissettim. Ve onu var ettim. Ve bireysel olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bu hani şey değil, kimse umurumda değil, ben tek başıma yaşayacağım, hayat çok güzel, kop eğlen gibi bir şey demek istemiyorum. Bireysel olmak, kendimi koruyabilme kabiliyetime güvenerek, kimseyle hiçbir bağ kurmadan, kendimle sadece bağ kurarak o bağı güçlendirmek. Ve insanlardan, çok yakın arkadaşım da olsa, sevgilim de olsa, görüştüğüm insanlar da olsa kurduğum iletişimler olur ama bir bağ kurmam. Çünkü onunla bir bağlanmamın manası yok.
Bu bağlanma böyle kopmayacak. Hani artık benim e, karakterimin parçası olmaktan bahsediyorum. Çünkü siz bireyselleştiğinizde zaten kimseye ihtiyaç duymadan kendiniz oluyorsunuz. Diğer insanlarla sadece güzel zamanlar geçirip birbirinize işte güzel deneyimler kazandırıyor oluyorsunuz. Ama sen bireyselleşmeden, bak bende bu eksik, bunda o var. O zaman ben onunla bağlanıyor oluyorum. Çünkü bende eksik olduğu için, onda da var olduğu için artı eksi birbirini tutuyor ve çekiyor. Biz oradan bağlanıyoruz. Sonra biz aynı noktada buluştuğumuzda onda var olan şey, bende olmayan şey ilişkimizi var etmiş oluyor. Ve bizim ilişkimiz birbirimizin artısı ve eksisinden doğduğu için de biz birbirimize bağlanmış oluyoruz. Bu bağlılığın ilerisinde birbirimize ne kadar iyi veya kötü davrandığımız noktasında ilişki bir noktada bitme noktasına gelmesi gerekiyorsa şöyle oluyor. Ben bitiremem, ben onsuz yaşayamam. Çünkü benim kendimde eksik hissettiğim yanı ben onunla tamamlamışım. Onunla tamamladığım için ben kendimde o eksik hissettiğim yanı tamamlayabilecek kabiliyette olduğumu bilmiyorum. Ben kendi gücümü bilmiyorum. O yüzden de ilişkiler çok değerlidir kendi bilinçaltınızı görmek için. Ama bir yandan da kendinizi var etmeniz için de tehlikelidir. Çünkü sen o hayatında varken, senin eksikliklerini zaten tamamlıyorken, senin eksik hissettiğin yanlarını, yani kötü hissettiğin yanlarını zaten tamamlıyorken bunu sen kalkıp da ben bu konuda kendimi eksik hissediyorum, kendime sevgim yeterli değil, bunu gidip işte tamir etmem lazım demiyorsun. Bunu demediğin için de o seni tamamladığı için de sen olduğun yerde kalıyorsun. Yani ilişki yaşamak da senin eksik yanını tamamlayan bir insan bulmak olmaması gerekiyor. Seni aksine daha da geliştirecek, seni aksine daha da ileri taşıyacak insan olması gerekiyor. Biz uyuşuyoruz, hayatlarımız çok benzer, işte şöyle şeyler yaşamışız, bunları yaşamışız, travmalarımız aynı, onun annesi de şöyle olmuş, bunun babası da böyle olmuş. Bu tamamen bağımlılıktır. Çünkü kendi hayatında seni anlayacak bir insanı seçiyorsun. Çünkü kimse seni anlamamış hayatın boyunca. Sen diyorsun ki bu beni anlar çünkü bu da böyle şeyler yaşamış. Bu da böyle noktalardan geçmiş. Tabii ki bu anlaşılır bir sebep. Ama sen o noktada onunla bağlanıyorsan, eksik hissettiğin bir noktada tutuşuyorsanız o bağlantı sizin ilişkinizi sağlıklı kılmıyor. Bu noktada gerçekten sevip sevmediğinizi bile sorgulayabilirsiniz. Çünkü gerçek bir sevgi bir bağın dışında var olur. O bağlantılar birbirinize kattıklarınız zamanla oluşur ama ben de bu eksik işte deyip onunla bir ilişki yaşıyorsan ki bunu genelde insan sesli düşünmez çünkü fark etmez. Fark etmediği için de böyle bir bağımlılık gibi görmez ilişkiyi. Bu yüzden de zaten dışarıdan bir göz her zaman çok yararlı olur. Onunla bağımlıysanız yani ortada bir sevgi de yoktur. Sevgi olsa bile aslında sizin kendi noktanızda diyelim ki bu ilişkiniz bitti. Bağımlısınız, tamam mı? İlişkiniz bitti. Ve sen çok üzülüyorsun. Hayatımdan gitti, şöyle şeyler yaşıyorduk, bunları yaşamıştık, bunlara sahiptik, şöyle şeyler olmuştu, güzel anlarımız olmuştu. Düşünüyorsun, üzülüyorsun, kendini eksik hissediyorsun. Çünkü hep seni öven, hep sana güzel olduğunu söyleyen, hep sana yakışıklı olduğunu söyleyen o kişi hayatından çıkmış. Peki çıktım. Düşünelim, şu an hayatımda ne olsa beni mutlu ederdi. Veya da o gidince hayatından eksilen en büyük şey ne? Para mı? Sevgi mi? Öz sevgi mi? Değer mi? Kendimi değersiz mi hissediyorum? Önemsiz mi hissediyorum? Kendimi görünmemiş mi hissediyorum? Kendimi nerede ve nasıl hissediyorum? Bunu kendinize sorun. Ayrıldıktan sonra neredesiniz, ne hissediyorsunuz? Tamam bunu hissediyorum. Kendimi işte parasız hissediyorum. Onunlayken çok gidiyorduk. Şu an param yok. Kendime yetemiyorum. İşte veya da kendimi sevgisiz hissediyorum. O bana çok sevgi veriyordu, çok ilgi veriyordu ve bu beni çok güzel tatmin ediyordu. Şu an kendimi değersiz hissediyorum çünkü bana kimse ilgi vermiyor noktasındaysan sen zaten onunla ilgisi için birlikte olmuşsun demek oluyor. Yani sen zaten ilgi arıyorsun, sevgili aramıyorsun. Sen zaten hayat arkadaşı aramıyorsun, eş aramıyorsun. Sen sadece ilgi arıyorsun. Bunu kabul etmen gerekiyor. Bunu kabul ettiğinde hayatında çok şey değişecek. Kendine dürüst olmak bu kadar sert olmaktır. İlgi arıyorum diyeceksin. Çünkü ilgi arıyorsun. Çünkü sen ilgi eksikse bir şey onu hala o yokken bunu arıyorsan o zaman sen ilgi arıyorsun. Bunu kabul edeceksin. Bunu kabul ettiğin noktada bu erkekte de kızda da aynı bu arada. Asla burada kadınsal bir şey söylemiyorum. Bunu kabul ettiğin noktada şunu sor kendine. Bu eksik hissettiğim noktayı ben niye kendime veremeyeceğimi düşünüyorum. Belki de orada bir şeyler çözülmeye başlayacak. Zaten önemli olan bu eksik hissettiklerinizi kendine verebilmekte. Kendine verebildiğinde bu bütün eksikliklere o zaman biriyle birlikte olduğunda, biri hayatına girdiğinde onun sana zarar verme olasılığı yok. Çünkü siz bağlanmıyorsunuz. Çünkü sen kendine yetebilen, kendine gerçekten bakın. Gerçekten hani böyle artık influencerlar bir şeylere inandırmak için sosyal medyada çokça söylüyor ya. Gerçekten
Kimseye ihtiyacın olmayacak ve zarar görmeyeceksin. Çünkü sen ona bağlanmayacaksın. Eğer sen kendine gerçekten tam anlamıyla yetebilirsen, bir birey olabilirsin ama gerçekten bir birey olabilirsen, yetişkin bir birey, işte o zaman hayatına giren insan senden ayrıldığında veya ilişkiniz bittiğinde zarar görmeyeceksin. Evet, üzüleceksin. Çok normal. Bir insan hayatından çıkıyor. Ama zarar görmeyeceksin. Harap olmayacaksın. Çünkü harap olmanın en büyük sebebi onunla bağlandığınız, yani senin eksik hissettiğin noktaların daha da eksik hissettirmesi o gidince. Çünkü o varken o noktaları dolduruyordu. Karakterimizi kabul etmek de aynı noktaya geliyor. Bir insan hayatında seni tamamlarken sen de kendinde o noksan hissettiklerini, kötü hissettiklerini, negatif hissettiklerini kabul etmiş oluyorsun ve o yüzden de onları geliştirmek istemiyorsun. Bu yüzden de kendine daha da bütünleşip ruhuna yükselemiyorsun. Bütün olay zaten hayattaki bütün olay. Kendimizi daha çok sevip, kendimizle bireyselleşip bu negatiflikleri atıp frekansımızı yükseltmek ve ruhumuzla bütünleşmek. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi geceler herkese. Bağlama krizine girdiniz mi? Ama ikinci mezun oldum. I hope you're doing well. I'm so glad you're here with me tonight. Before we get started with tonight's video, I have a quick message from the sponsor of this video. En uzun everini içtim 12 yıl. ExpressVPN. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım seni. ExpressVPN is İsmim Zehra, probably my 23 only yaşındayım. sponsor that I actually Daha use küçük gösteriyor. every single Evet, day teşekkür of my ederim. life. I have it on all 23 of my yaşındayım, devices Kahramanmaraşlıyım. and I really İzmit'te rely yaşıyorum. on it in Zehra, order ne zamandır for me ayıksın? to feel safe. 65 gün oldu bugün. I'm using Çok it, yenisin. which I Evet, do daha yeniyim. a lot. Anytime Kaç yaşında başladın? you 18 connect to yaşında Wi-Fi, başladım. 18'ime girer it's got girmez your own personal kendimi Wi-Fi. sokağa atıp başladım. Like at a coffee shop, Nasıl başladın o at ilk başladığın a madde? hotel, at an Airbnb. Your traffic is out in the open. Your passwords, your banking, your DMs. It takes shockingly little skill for somebody on the same network to snoop in on what you're doing and do whatever they want with it. That's why I run ExpressVPN on all my devices. I travel a lot for this channel, so I'm constantly on Wi-Fi. I have zero reason to trust. I'm logging into my email, I'm moving around files, checking my bank account. Just a couple months ago, I was in New York. I was in a hotel lobby trying to finish up an upload, and I realized I was about to punch some sensitive logins into a network shared by hundreds of strangers. So I just flipped on ExpressVPN and stopped thinking about it. One tap and immediate peace of mind. Just one tap and everything leaving my device is wrapped up in encryption strong enough that brute forcing it would take a supercomputer longer than the universe has existed. The other thing I really appreciate is that it doesn't slow me down. I've used VPNs in the past that really tank my speed to the point where I just turn it off. It's not worth the trouble, which defeats the entire purpose. ExpressVPN actually stays out of the way. It just runs in the background and I can just forget about it. You can put it on up to 14 devices on one subscription, which is amazing. So here's the offer. Find out how you can get up to 4 extra months free by scanning the QR code on the screen right now or clicking the link in the description box below. expressvpn.com/moon. That's expressvpn.com/MOON. Big thank you to ExpressVPN for sponsoring. Now let's get into the video. Hi there. Hi there. Hi there. Can I take a look at you? Okay. Let me just check. Let me just check. Let
you can release the pressure to be perfect. The pressure to be perfect. You can let that go. Good. Can you feel that? I can see it now in your hairline instead of this hazy, muddy muck. Now it looks fresh and clean, like a meadow of lovely wildflowers. That's just what we want to see. Just what we'd like to see. Good job, sweetheart. Now I'm going to move on to the next area that I'm seeing a cluster of built up bad thoughts. They're like barnacles. Bad thought barnacles. And they're all clustered right here on your left cheek. Can I touch them? Okay, let me just check what we're working with here. Okay, that's quite intense. But don't worry. I know exactly how to handle it. I've been trained for exactly this situation. First step is to scratch it, okay? Yeah, these deposits here on the cheek sound a little bit different because they're much more calcified. I'm not being too rough with you, am I, darling? Okay, good. Just let me know. The stress caught up in your hairline was newer. I think it's only been with you for a couple days at most. But this stuff here on your cheek, this stuff's stubborn. This stuff here on your left cheek has been stuck here a while. So I hope you don't mind. I'm gonna have to really scratch at it for a second. Make sure we get that nice and loosened up for you, darling. Your left cheek is looking dewy and fresh and sweet, like a ripe, juicy peach. Just how a happy cheek looks. But then when I move over here to your right cheek, it's a different story. Can I touch? Is that alright with you if I touch? Thank you. Yeah, there's kind of a thick layer of, I don't even know how to describe it. It's like bark, almost like a thick layer of like tree bark. Okay, I'm gonna have to scratch that off for you. Okay, don't worry, I can scratch it off for you. Is that amount of pressure alright? Like that? Okay. And let me loosen it up a little too. Okay, how's that? Are you still comfortable?
brain can play mean tricks. That's a really important key to happiness, is that you can't take your own brain too seriously. You'll be miserable if you do. If you take every thought that passes through your mind as reality, you'll be miserable and you won't be seeing things accurately. Your brain has a bias, unfortunately, a bias towards our self-judgment, and it is just not the truth of the matter. It is just not. It is just not. It is simply not the truth. It is simply not the truth. And that's why I'm scratching it off of you. You don't need it because it's not real, and it's not true. There's just a little bit left here on this right cheek, okay? Almost got the last of it. But it's quite stubborn because it's been here a while. That's okay. Lucky for you, I know exactly what I'm doing. Good. Looking nice and smooth and perfect. Now, let's add some sweet thoughts that are more accurate, okay? I'm going to infuse them into this right cheek for you. You deserve tenderness from yourself. You are not behind in life. You deserve patience and understanding and acceptance. You can welcome calm into your body. You are worthy of care and affection. You can relax. Good. You are safe to relax. You're safe here. There's no rush. You're safe here. There's no rush. Your mind can soften now. Soften now. Soften now. Good. Now, your forehead's looking great. Your left cheek is looking perfect. And your right cheek is looking lovely. But now when I look at your chin, can I touch
Alright, now that is a clean blank canvas. Blank canvas. We can put whatever we want there. And I think what I'd like to put here is that you've done enough for today. You can relax now, sweetheart. It's okay. You are allowed to simply be. It's okay to just exist tonight. You are safe here. You are doing so much better than you think. Little by little is still progress. That's still plenty of progress. Plenty of progress. Plenty of progress. You are enough exactly as you are now. You don't need to change a single thing to be worthy of love and acceptance. I'm so proud of you for trying your very best. And it's okay if that doesn't look how you expected it to do. Everything will work out exactly as it's meant to do. In its own time. In its own time. There's no rush, okay, sweetheart? You're okay. You're okay. It's okay. It's okay. It's okay. Good. You are enough exactly as you are now. Your heart deserves tender kindness and understanding. And if you aren't happy with how today went, that's okay. You can begin again tomorrow. Tomorrow is a brand new fresh start. And you can make it look however you like. There are so many beautiful things still ahead of you. You are gently moving forward. Good, that's very good. Thank you for sitting so patiently for me. You're doing a great job, sweetheart. Okay, now, can I touch your nose? Can I please touch your nose? Okay. Let me trace down your bridge. Okay, there's a little bit I can take care of here for you. I've just got to gather it up like this.
resting. Tonight is not for troubling yourself with things that are for tomorrow. Just let yourself be comforted. Be comforted, okay? You are allowed to pause. You are safe to relax here. You are safe to relax here. You don't have to prove anything right now. You can just be. I want you to just be. You are welcome here, and you are safe here. You can simply listen and rest. And that's your only job in all the world right now. Good. Good. I can tell that sinking in to your cute nose. Everything can wait until morning. Good. That's very good. Okay. Can I come closer? Is that alright? Can I touch? Can I touch? Can I touch your face? Is that alright? Okay. Let's see. Okay. When I take a closer look, I can actually see that, kind of like behind your ears, I think there's some things that I need to take care of. Is it alright with you if I scratch behind your ears like this? I'll just be treating this area here like that, like sliding my fingertips up from the back of your neck into this patch of hair behind the ear. Is that alright? Okay, great. Let me just reach back through then. Does that feel okay? Okay, good.
you.